Hello, my dear friend, and welcome to Natural Languages, where you're going to learn how you can learn any language while enjoying the process every step of the way. That's right, yeah. But before I get into my language learning journey, let me tell you a couple of things. Well, first of all, I'd like to ask you to subscribe to my channel if you enjoy these videos, if you're learning something new about languages and so on. And yeah, don't forget to click on the notification bell as well. And yeah, like the video, share them with your family and friends and so on, because that really helps me a lot, and it helps me spread the word, that we can learn any language while enjoying the process, like I said, and believe me, it's possible. And yeah, with that being said, the two things I wanted to tell you is first, I'm gonna make this video in English and Spanish, because those are the languages I'm focusing on my channel right now, because I'm a native Spanish speaker and I'm perfectly comfortable with English. But in the near future, I'm gonna start getting some more people into my project to start posting videos and classes in different languages, so you can learn, French or Portuguese or German, etc. All right, that's the first thing. And the second thing is, there's no magic formula here. If you came here looking for a magic formula, I'm sorry, but that's not how it works. That's not how languages are learned, all right? And to be honest, I'm a bit tired of seeing those posts or videos saying that, how I learn German in 2 months, how to learn a language in 3 months. I'm sorry to be the one bringing you the bad news, but that's just not possible. It's not possible to learn a language in 2 or 3 months. I'm sorry. But, I appreciate honesty, and, I'm here to tell you the truth. And but yeah, don't worry, because it doesn't take 10 years either. All right, and like I said, we're gonna enjoy every step of the way. You can't forget about grammar, you can't forget about memorizing vocabulary lists and so on, and those things that unfortunately we're all used to, right, doing in school, high school, college, etc. Right, so don't worry, stay with me, because you're gonna learn how to learn languages, enjoying the process, and well, it's not going to take 2 months. I'm sorry. And yeah, and I've got some numbers to back it up, so I'm going to tell you in a second. All right, perfect. So yeah, let's get started. And yeah, I'm going to talk to you about those numbers, and at the same time, I'm going to start with my journey. So I'm going to give you an example. I actually started learning Italian 3 years ago, and yeah, because of the similarities between Spanish and Italian, I was able to understand cartoons right away. All right, so I started watching cartoons. If you're learning a language that's more different to your native language, let's put it that way, you're gonna need classes. All right, but I'm not talking about grammar classes again. So it's gonna be fun and interesting classes. All right, so don't worry about that. But in my case, I could understand cartoons in Italian because of the similarities, like I said. So I started watching cartoons, just 15, 20 minutes a day. I actually started watching Peppa Pig in Italian, yeah. Then, as my comprehension ability got better and better, I started watching harder cartoons, or cartoons for older children, like Doraemon. I don't know if you know what it is, but you get the point. After that, I started watching documentaries, all right? And yeah, I'll leave the link to a video in my channel where I explain why I think documentaries are so great to learn languages, all right? But yeah, let's move on here. So I started watching documentaries, and after that, I found myself being able to understand series, all right? And two things that I want to tell you about here. First of all is you may have noticed that I never worried about speaking or being able to speak, because I know how the process works. We see it with kids and their native language every single time. Yeah, we saw it for ourselves in our native language, so I wasn't worried about that. I knew that if I follow the right principles, it'll eventually show up naturally, which is great, right? So all I focused on was getting comprehensible input, which is the key to the entire process. Okay. Yeah, that's the first thing. Cool. And the second thing is, here come the numbers. It took me around 500 hours of exposure to the language, to Italian, to be able
to be able to start communicating, all right? And when I mean when I'm saying communicating, I don't mean fluently, but I was able to start communicating with friends, or like not complicated conversation. There was a lot of room for improvement, of course, but I started to be able to communicate, like I said, and the good thing is it was coming out of my mouth naturally, so I didn't have to painfully think about everything I wanted to say. Does it sound familiar? Yeah. So that's the good news. And I don't know if that sounds like a lot to you or not, but if it does, if you get exposed to the language for an hour a day, it's going to take you a year and a half. So I don't think it's that long, right? But definitely not 2 or 3 months, like I said before. And yeah, and let's do some quick math here, because I've seen a lot of posts, a lot of videos in which they say how I learned. Let's take this example: how I learned German in 2 months. All right, 2 months, that's 60 days. If you want to get to the 500 hours benchmark, you need 9 hours of exposure to German, in this case, per day. I'll tell you why. I'm not going to say it's impossible to get exposed to the language 9 hours, but I think it's pretty close to being impossible when you're starting out. Because, if you can't speak a language fluently, you can definitely listen to the language for 9 hours. You can hang out with friends, you can watch series, movies. All right, I get it. But when you're starting out, 9 hours of comprehensible input every day, highly unlikely. I'm sorry, I don't think so. So, as you move along and you start being able to understand series and so on, you can increase your exposure times, put it that way. But like I said, I'd say 2 hours when you're starting out is probably the longest time you can get exposed to the language, without going crazy per day. So, that's going to take you a little more than 8 months. So at least you need that, all right? And of course, after that, you need to continue to get exposed to the language and to get comprehensible input. So I just want to make that clear for you, guys, all right? And yeah, with that being said, you've just learned what I did to learn Italian, and for the other languages that I speak, Spanish, well, I'm a native Spanish speaker. I speak English, French, Portuguese, Italian, Polish, and Catalan. And I'm not a native Catalan speaker. I learned it because for fun, because I wanted to. And yeah, that's pretty much what I do. And you can add, I don't know, sport events to the mix, language exchanges, movies, etc. But you get the point. Interesting and fun resources that allow you to learn the language the right way, naturally, and it also allows you to enjoy the process every step of the way, like I said. So, I hope you enjoyed this, and I encourage you to check my videos in which I talk about how to, more specifically about what you have to do to learn different languages. But you get the point here, you get the big picture here, and I think it's great news. It really changed my life, I can tell you that, and I hope it sure does change yours as well. All right, so thank you for listening, and I'll see you in another video. And now I'm gonna do it in Spanish, all right? So, bueno. Hola, amigo. Bienvenido a Natural Languages, donde vas a aprender cómo tú puedes aprender cualquier idioma disfrutando del proceso en cada momento, ¿ok? De verdad, que se puede, hazme caso. Y bueno, antes de empezar con mi recorrido con los idiomas, ¿vale? Te quiero decir que, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido, porque me ayudarás mucho. Dale al pincha en la campana también para recibir notificaciones cuando hay un nuevo vídeo, etc. Y dale al like, dale al me gusta, perdón, compártelo con tus amigos y familiares. Me ayudaréis un montón y estaría muy agradecido. Porque quiero que este mensaje llegue al mayor número de personas posible. Sí, después, número 2. Sí, lo he hecho en inglés también, pero bueno, me estoy concentrando ahora en hacer los vídeos en inglés y en español, que son los idiomas con los que más cómodo estoy, los que me puedo comunicar perfectamente, ¿vale? Pero
en el futuro quiero crear como una especie de academia online de idiomas, ¿vale? En el que vamos a tener diferentes idiomas, diferentes profesores, vamos a subir diferentes vídeos, clases, etcétera, portugués, francés, italiano, etcétera. Ese es mi objetivo, ¿vale? Y por último, quiero decirte que no te voy a hablar de ninguna fórmula mágica, ¿vale? No te voy a hablar de eso que tanto vemos de cómo se aprenden los idiomas, cómo aprender un idioma en 3 meses, cómo aprendí alemán en 2 meses, en 3 meses. Siento ser yo el que te traiga las malas noticias, pero eso simplemente no es posible. Lo siento. Pero bueno, ¿sabes? Me gusta decir la verdad y esta es la verdad para mí. Y tengo números para apoyar estas ideas y te los voy a dar en un momento, ¿vale? Pero yo solo quiero que sepas que no vas a aprender un idioma en 2 o 3 meses. No, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿vale? Tampoco te va a llevar 10 años, no te preocupes, ¿vale? Ahora te doy los números un poco aproximados. Y, exacto, ¿vale? Y además, como decía al principio, lo que vamos a hacer, lo que vas a hacer, lo que yo hago, lo que muchas personas hacen para aprender idiomas, no van a ser clases gramaticales, memorización de listas de vocabulario, etcétera, todas esas cosas a las que desafortunadamente estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Sino que todo va a ser clases divertidas, leer libros, ver películas, ver series, ver documentales, etcétera. De acuerdo a tu nivel, por supuesto. Ahora hablamos de eso, ¿vale? Entonces, para que veas un poco los números de lo que te hablo, y también así empiezo con mi recorrido, te voy a poner un ejemplo. Hace 3 años empecé a aprender italiano, ¿vale? Y como italiano y español se parecen, o sea, proceden del latín, los dos, etcétera, podía entender dibujos animados desde el principio, ¿vale? Si estás intentando aprender un idioma más diferente, no sé, japonés, por ejemplo, vas a necesitar clases al principio, ¿vale? Pero clases divertidas y con historias, etcétera, ¿vale? Pero debido a su similitud yo podía entender dibujos animados desde el principio. Entonces empecé a ver dibujos animados, 15, 20 minutos al día. Peppa Pig, de hecho, fue lo primero que vi. Y cuando mejoró mi capacidad de comprensión, empecé a ver dibujos un poco más complicados. Doraemon, no sé si lo conocéis, pero bueno, entendéis, son más complicados. Más adelante, documentales, que son un recurso muy interesante, de verdad. Y que no es tan difícil como series o películas. Y así poco a poco hasta que llegué a un punto en el que podía entender series, ¿vale? Y 2 cosas importantes aquí. Uno, como habrás notado, en ningún momento me preocupé por empezar a hablar, por si podía hablar o no, porque sé que si sigo los principios correctos, que no son otros que por los que todos aprendimos nuestra lengua materna, ¿ok? Si sigo los principios correctos de centrarme en la parte de recibir información, de escuchar y leer, que es todo lo que tienes que centrarte para aprender un idioma, yo sabía que tarde o temprano ese momento de ser capaz de comunicarme iba a llegar. Entonces no me preocupaba para nada, ¿vale? Y eso es una cosa. Y la segunda es que calculé que me llevó aproximadamente unas 500 horas de exposición al italiano para llegar a un punto en el que era capaz de comunicarme, ¿vale? Con mucho margen de mejora, por supuesto, pero las conversaciones de la calle y tal me podía comunicar bien, ¿vale? Y lo mejor es que me salía natural, digamos, o sea, no tenía que pensar dolorosamente en todo lo que quería decir. Creo que te suena esto, ¿verdad? Entonces, o sea, es buenas noticias por todos lados, ¿no? Y bueno, por supuesto, después de esas 500 horas necesitas continuar escuchando y leyendo para continuar mejorando y tus habilidades, o sea, tu capacidad de expresión y de escribir, ¿sabes? Pero, bueno, para que lo entiendas, es lo más importante, ¿vale? Entonces, las 500 horas son una especie de referencia, puede variar de un idioma a otro, de una persona a otra, ¿vale? Pero para que le tomes un poco como referencia. Y volviendo al ejemplo de aquellos artículos o vídeos de cómo aprendí alemán en 2 meses, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer unos números así un poco rápidos. Si en 2 meses, es decir, 60 días, para llegar a la marca de 500 horas necesitas casi 9 horas de exposición al día. Y 9 horas de exposición al día, cuando estás empezando con un idioma, permítame que te diga que lo veo prácticamente imposible. Porque cuando ya tienes fluidez en un idioma, te puedes expresar perfectamente, puedes quedar con amigos, puedes ver series, puedes ver películas y así puedes llegar a 9 horas de exposición al día, ¿vale? Pero cuando estás empezando, cuando muy pocas cosas son comprensibles, simple clases muy especializadas, con historias preparadas, algunos dibujos animados, 9 horas de exposición al día
lo siento, me parece prácticamente imposible. Yo diría que el máximo al que te puedes exponer sin que tu cerebro explote cuando estás empezando son quizás 2 horas, lo que te llevaría más de 8 meses para empezar a ser capaz de comunicarte, ¿no? Teniendo en cuenta esos números. Entonces, eso es lo primero que quería dejar claro, porque, como decía, no vas a aprender un idioma en 2 o 3 meses, pero tampoco 10 años, no te preocupes. Con 1 hora a disposición al día, en año y medio estás en las 500 horas. Y 1 año y medio para llegar a un punto en el que te puedes comunicar de forma natural, creo que está muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo principal. Y después, aparte del italiano que te he contado, en general eso es la mayor parte de lo que hago para aprender otros idiomas. Y ahora hablo 7, español, inglés, francés, portugués, italiano, polaco y catalán, ¿vale? Catalán no soy nativo, o sea, lo he aprendido porque quería, viendo series y tal. Y lo que utilizo para aprender es todo lo que he contado con el italiano, más clases al principio, eso es un idioma más diferente, ¿vale? Pero como siempre, nada de gramática, sino historias, cosas divertidas, etcétera. Y después, pues, no sé, leer libros, cómics al principio, siempre adaptándolo a mi nivel, por supuesto, porque eso es clave. Películas, intercambios de idiomas, ver deportes, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues como decía al principio, bienvenido a mi canal, muchas gracias por ver este vídeo y, ¿sabes? Tienes un montón de contenido dentro de mi canal para saber qué tienes que hacer para aprender otros idiomas, pero bueno, mi objetivo principal es llegar al mayor número de personas posible y decirles que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, de verdad, créanme. Así que si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale al me gusta porque me ayudarás mucho y un saludo y un abrazo, amigo. Hasta luego.